ni gatho nyingi muno ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inooro TV. Asanti sana, ni karibuni sana tukorwo tukirekereria mohoro ma Inooro hwaire. Ni njitagwo Michael Jega, ni matanya makwa tare hothe muratwira muri kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho muri thayo taurito na njira ya ciĩko hwaine ũmũthĩ ni Liz Wangari. Tukianjĩrĩria hwaine utwanjĩrĩrie na ciĩgiĩ ungumania kuria maseneta marenda President William Ruto rĩu atamanie ũira ũrĩa arĩ naguo wa gũkuruhania bunge ya bũrũri ya Senate na ũngania wa mahaki marĩa maratĩmĩra mamirioni ma mbeca. No mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa anyitĩrĩire atĩ mĩario ya president nĩ ya bata mũno tondũ ĩtuthũrĩte ciũria iria cigũteithĩrĩria atongoria aya makorwo makiururia thamiri ciao rĩrĩa maratungatĩra mũingĩ. Wawerũ wa Nyambura nĩwe ũratũhingũrĩra Inooro hwaine na ndeto makĩria. Maseneta matihithĩte marakara mao magukuruhanio na ciĩko cia gwĩtia mahaki makiria kuma kũrĩ magavana rĩrĩa marakinya mbere ya kamĩtĩ cia Senate na magĩikarĩra macira ma ũhagũrani, na rĩu marenda President William Ruto ũrĩa ũtuĩkĩte ũthiũ wa thitango ici atemanie ũira wake. Article 125 gives us the power to compel the appearance of any person before this committee, any person, including the president, who is making allegations of unethical conduct on the part of Parliament. While look at the speck of sawdust in your neighbor, where you yourself, you have a log inside your eye. Mr. Speaker, as I finish, it appears some people are falling, but we will not allow them to fall with the whole House. Many members perhaps are unpopular, and so they want to throw them under the bus. And it is unacceptable, having benefited from the support of the members that no muhiano uria president ararutire woria governor omwe erega kuhaka Senate na shiringi milioni 150 niguo cira wake wa kuhagurwo uteyanĩrio ũraumburanirie mĩario ya Senator wa Isiolo Fatuma Dulo muthenya uria governor Abdi Guyo ahonokirio cira-inĩ wa kumuhagura. Fatuma akiuga atĩ mahaki macenjanirio moko ndagĩka 30 mbere ya itua rĩa Senate. We know each other, and I know what transpired even 30 minutes ago. And I think it's good the public know what happened, and Isiolo people know what happened. Mr. Speaker, Sokohuru is taking over this House. Do you know 10 million to give the members? That's 28,000. So it's being alleged that members of this House are cheap as 28,000 to pass a law. It's even more annoying. Mr. Speaker, some of us have reputations and careers beyond this House. Because the first question I got when I went home last night from my wife, he wanted to check my pocket if I had any legal money. Tongoria wa bunge na wa rũhonge rwa magoti ciena mĩcemanio mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ, mĩcemanio ĩrĩa ĩtanyĩtwo kweheria nganja no cuke ũrĩa ũcuhĩrĩire bunge kahinda-inĩ gaka nĩgetha tũgitĩre rĩtwa rĩa abunge na institution ya parliament kana ya bunge, tondũ twa kũmĩgitĩra ũguo tũgũthũkia marĩtwa ma andũ othe. Yes. Na tudhokia rĩtwa rĩa institution ya bunge. What has this parliament not done for president that he now has to come and bastardize us? What? Let him do his job. And why he's also involved in corruption, we'll follow him. You can't come and name everyone else be corrupt as if yourself you're very clean. Sugar mills were privatized. Workers are being fired. Let us know who took over the sugar mills built by public funds without competition. Let them tell us. I have a question in the floor of this House calling the Minister for Treasury to come and explain to us. Let us take the war to them. Let us take the war to them. President areranĩire atĩ etia amahaki na ahakani nĩ megũikio ngono, ĩndĩ he arĩa maroiga atĩ mĩario ya president nĩ rũri rwa mũbango wa kũhiũria mũcarica ũtongoria-inĩ wa bunge na thitango cia ungumania no cia kũmũhe itũmi cia gũkinyanĩria mũbango ũyũ, tondũ we na abunge gũtirĩ wĩna moko matheru, kuona onake nĩ atemanagĩrio thitango cia gũikia bunge mathagu-inĩ make akĩhũthĩra mbeca. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.
nĩ ngatho nyingĩ mũno waweru wa Nyambura. Reke tuikare na icio ciĩgiĩ ungumania kũrĩa President William Ruto ombĩte ndundu ya mwanya ya kũhũrana na ungumania, akiuga rĩrĩ nĩ ikinya rĩa kuonania wĩheani wa thirikari yake wa gũkuruhania thirikari yothe mbara-inĩ ya ungumania ũrĩa ũthiĩte na mbere kũhatĩrĩria bũrũri. Ndundu ĩno ĩgũkuruhania honge 11 cia thirikari na ĩrĩtongoragio nĩ wabici ya President. Ikinya-inĩ rĩrĩa ya kũhumbĩra mahinya marĩa mahetwo commission ya EACC ni gativa. Mwangi wa Maina arĩ na riboti yo makiria. Muthenya umwe thutha wa President William Ruto gutumura ndereti hiyo bũrũri-inĩ akiuga cikaro cia bunge ituĩkĩte gĩtumĩro kĩa ungumania kũrĩa abunge maretia mahaki nĩguo kũhĩtũkia mawatho matiganĩte. Rĩu nĩombĩte ndundu ya mwanya ĩrĩa ikuruhanĩtie honge itiganĩte cia thirikari na itanya rĩa kũhũrana na ungumania o rĩrĩ kũrĩ na commission ĩthugundĩtwo nĩ gativa ya kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩkĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ kũrĩ mũingĩ, President oigĩte ikinya rĩrĩ rĩtacũkĩtio nĩguo kuongerera mayũ na kũrehe ũnyitanĩri wa honge itiganĩte mbara-inĩ ya ungumania, wĩkinaĩ wa kĩwonjoria na mahĩtia mangĩ makuruhanĩte na ungumania. Ndundu ĩno ĩrehete hamwe wabici ya President ĩrĩa ĩrĩterevaga mĩhang'o, wabici ya mũnene wa watho, rũhonge rwa ũgacĩru nĩruo NIS, commission ya kũhũrana na ungumania EACC, wabici ya thitango cia mũingĩ ODPP, rũhonge rwa kũhĩtana na ciĩko cia wĩkinaĩ DCI, rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA, hamwe na bengi nene bũrũri-inĩ CBK. Ina maana full ya honge ingĩ nĩ hamwe na rũhonge rũrĩa rũcokagia indo iria ciĩgwatĩirwo na njĩra ya ngungo na rũhonge rwa kũramata ũheani wa kandarathi cia mũingĩ rũrĩa rũtongoragio nĩ ũrĩa warĩ gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria. Mwaka mũthiru wa Iria, mũtumia wake na andũ angĩ 6 nĩ merĩga kũhingũrĩrwo thitango nĩ EACC magĩkuruhanio na mahĩtia ma ungumania kũrĩa kaunti ya Murang'a ĩrĩkanaga nĩ orĩirwo nĩ ciringi mirioni 140 ũheani-inĩ wa kandarathi hĩndĩ ya ũtongoria wa gavana wa Iria. Ndundu ĩno ya President ehetwo wĩra wa kũnyitanĩra na honge ingĩ hamwe na mũingĩ kambĩini-inĩ ya ungumania gũkũrana o kĩrĩa rũhonge gatagatĩ wa honge ici 11 rũrabatara kwendekithia njĩra cia kũhĩtana na ungumania bũrũri-inĩ, gũtarĩria mũingĩ makinya marĩa makinyũkĩtio mbara-inĩ ya ungumania hamwe na kũnyitanĩra na honge cia gũkũ bũrũri-inĩ na kĩmabũrũri gũkinyanĩria mbara ya ungumania. Hamwe na mawĩra marĩa rũhonge rwa EACC rũhetwo rungu rwa watho nĩ kũnyitanĩra na honge cia thirikari gũthundũra njĩra njega cia kũgacĩrithia mĩtugo na kũng'ethanĩra na ungumania, gũthuthuria na kwendekithĩria mũtwarithia wa thitango cia mũingĩ thitango ikonainie na ungumania, kwendekithia makinya ma gũtacũkĩrio maabithaa a thirikari arĩa manyitĩkana na mahĩtia ma ungumania, hamwe na gũtigĩrĩra ũthingatithia wa mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire kũrũmĩrĩrwo nĩ maabithaa a thirikari. Oho, commission ĩno ĩhetwo mahinya ma gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ mĩtugo mĩrũngĩrĩru na ũgwati wa ungumania, kũrũmanĩra na mũrutĩre wa wĩra wa honge itiganĩte nĩguo kũhĩtana na ciĩko o ciothe cia ungumania, hamwe na kũhanda macira igoti-inĩ na muoroto wa gũcokia indo cia mũingĩ iria ingĩkorwo igwatĩirwo na njĩra ya ngungo. Hamwe na ũguo, commission ĩno ya kũhũrana na ungumania no ĩhetwo mahinya ma kũnyitana na honge ingĩ cia thirikari ona kana thirikari cia mabũrũri mangĩ na honge cia kĩmabũrũri kũrigĩrĩria na gũthuthuria ungumania. Watho ũrĩa ũramataga EACC ũtarĩirie commission ĩno no ĩhoe ũteithio kana ũtaaro kuma kũrĩ andũ kana ikundi itiganĩte iria commission ĩno ĩngĩona ciagĩrĩire kũrutithania wĩra. Ndundu ĩno ya President ĩgũkorwo ĩkĩruta wĩra wa EACC ũrĩa ũtarĩirio watho-inĩ hamwe na honge iria ikuruhanĩtio ndundu-inĩ ĩno nĩ ciĩrĩga kũgwetwo nĩ EACC arĩ imwe cia honge cia thirikari kũrĩa ungumania wĩyenjeire mĩri. Riboti-inĩ ya EACC ya ica ikuhĩ ĩgiĩ ungumania bũrũri-inĩ. Honge cia EACC, DCI na ODPP ikoretwo ikĩorotana mahinda kwa mahinda gũkĩrĩkana wagi wa ũnyitanĩri mwega gatagatĩ wa honge ici ithatũ nĩkuo kũremithĩtie mbara ya ungumania bũrũri-inĩ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Na rĩrĩ bunge yorotetwo ta gĩtumĩro kĩa ungumania, commission ya kũhũrana na ungumania EACC yugĩte nĩ ĩraranĩria na ũtongoria wa bunge nĩgetha yambĩrĩrie ũthuthuria. Commission ĩno yugĩte no nginagia mĩario ya President ya kuga bunge nĩkuo ungumania ũrahuha ndogo ĩrũmĩrĩrwo nĩ wũira mũrũmu nĩguo ĩtacũkie makinya. Mwandĩki witũ Mwerũ wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Thutha wa President William Ruto kuga nyũmba cierĩ cia icirĩro nĩkuo kĩmamo kĩa ungumania, ndereti ĩrĩa ĩhiũhĩtie ũrugarĩ wa mbara ya ungumania
Komishona ya mitugo na kuhurana na ungumania EACC irauga niyoereire uhoro uyu. We will do our investigation. We have previously talked with the speakers because we find allegations, complaints actually, from various government leaders, parastatal leaders, CEOs, accounting officers of different organizations, MDS, on being extorted by the parliamentarians. And this is a matter that we have actually talked with the speakers about to just see how do we go about this, because it can only be dealt with decisively within Parliament. EACC marauga ni gukoretwo na makaya maingi magikuruhania bunge na ungumania na gwitia mahaki. Actually doing active investigations on various individuals, and as and when that kind of information is available, we'll share with members of the public, or you will see the consequences in the various levels of the legal system. Yes. EACC ikionekana gwitigira riri uria ukoragwo humbitwo bunge irauga no inyitirwo geni kuo ni utongoria wa cikaro icio. Now, Parliament is a privileged space, and therefore we would not just go in there and start our investigation, and that's why the importance of engagement with the leaders of that institution, so that we would know exactly which direction to take. Ona thengia ya gukorwo miario ya giconoko kia ungumania bunge-ini itemanitio ni president, EACC marauga marakuwa miario ino ota muhuhu. We still treat it as allegations because until we have done our investigations and found concrete evidence, it is still treated as allegations. So this is a matter that we want to engage further with the speakers and the chairs of the various committees so that we can see what can be done to mitigate this particular practice. Riu maitho mothe mari kuri kamiti ino ya EACC kuona kana nimekuoera ikinya ria kiwatho kuri abunge aria othe matabanagia cieko cia ungumania thiini wa bunge. Ngiribotera Inoro TV, ritwa riako ni Mweru wa Njuguna. Ngatho nyingi muno Mweru wa Njuguna. Reke riu tuthie ciegie githomo kuria kumana na githagathago kiria gikoretwo kuo kia arutwo aria maraingira university kwaga kumenya uhoro wa mbeca iria mabatie gukorwo makiamukira. Thirikari kuhitukira ministry ya githomo yugite ati bodi ya githomo cia kana bodi ya githomo kia iguru niyo HELB ni irikitie kurekereria mbeca cia fithi na cia makiria kana meikarire ya arutwo. Ndomereri-ini yake minista wa githomo Ogamba Migos augite ati HELB ni irekereirie ciringi bilioni 9.6 cia guteithiriria arutwo 3,900 na igana rimwe ria 78 hari mbeca ici ciringi bilioni 5.76 ni cia marihi ma githomo na cio bilioni 3.7 ni cia meikarire ya arutwo. Gukira uguo arutwo ni moritio makorwo makiingira akaunti-ini ciao mitambo-ini ya HELB niguo guteterithia kwamukira mbeca ici. Maya marahanika riria arutwo aria maranjiriria githomo kia university matanyitwo kuhura riboti mathukuru-ini kuma kiumia giukite. Mucirithania munene igoti-ini ria Kiruguya Edward Mureithi ni etekiritie thirikari gukorwo ikigura mucere tani 250 kuma nja wa bururi kwa ihinda ria mieri 3 yukite. Agikinyaniria itua riri mucirithania augite no nginagia thirikari igaikaraga ikimenyithagia igoti haria thuguri ino ikinyite, undu uria wonekete kwaga gukenia arimi amwe. Arimi a mucere guku bururi-ini meguthio na mbere na gweterera kana mucere wao uri rithito-ini ni ukugurwo thutha wa igoti kuhe thirikari rutha rwa kurehe mucere kuma nja wa bururi. Na hari cira uria uhanditwo igoti-ini riri kiama gia Farmers Party gikoretwo ikiregana na itua ria thirikari ria kugura mucere tani 500 kuma nja wa bururi, makiuga ati itua riri ni ria kuhinyiriria arimi a guku bururi-ini. Na thutha wa guthikiriria miena yothe cira-ini o mucirithania wa igoti riri Edward Mureithi athanite thirikari irehe mucere ta 50 gukinyiria tariki 31 mweri-ini wa 10. But with a limit of half of the amount, so that only a total of 250,000 NT of rice is imported, and for a shorter window of 3 months, ending 31st October 2025, and subject to continuous monitoring
to establish the deficits in view of the paddy rice harvested from the farms and the mop-up of similar stocks in the farmer stores and the need to meet any shortages by further duty-free import permits as necessary. Nona kuri ogwo mucirithania murithi ni athanite thirikari kuheanaga riboti kuri igoti igie mucere wa guku bururi-ini na gikiro kiria kirabatarania kugurwo kuma nja wa bururi. The respondent will be required to file an update and the compliance report with the court on the expiry of the import window of 31st October 2025 for further directions as necessary. Itua riri rikionekana kurakaria arimi a mucere wa uria ukomete thito-ini na utari uragurwo. Itua ria igoti tutinegwa ria tukenio na hanini ritutatuviva tondu tutigwa expectaga noma ri to the extent ya kuga tukobri my import mucere metric tons to 50,000 for that period of time. Riu mecera itu tuigita nyumba tutena kundu tungitwara riu tukuria igoti rituthikirerie na ritubatondu riu ciana citu turacibe turenda gucibe wira wa gukua mecera tugatwara kithii-ini na tutena undu tugwika. Thirikari riu ni rikitie kuheo rutha na igoti nene ria kirugera gukorwo ikirehe mucere tani 250,000 undu uria uroneka kwa uthie na mbere na gukenia murimi akiuga ati mucere wake uria uthito. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa Thuku. Tuithie na mbere family itanyiheire magana matatu itura-ini ria Witemere tauni-ini ya Nyeri ciraikara na haho thutha wa nyumba ciao gukuo ni mai ma giko maria maumaga tauni-ini ya Nyeri thutha wa mitaro ya mai macio iria igereire itura-ini riu guthingika. Family icio ciahobaneirio kiumia muthenya irateta gukorwo makaya mao mategũthikĩrĩrio ni thirikari. Ũndereru ũcio ũgĩcũngĩrĩria ciana na andũ agima kwambĩrĩria gukorwo makinyitwo ni mirimu. Mwandiki witu Kamau wa Mwangi atinda itura-ini riu na ni atureheire riboti ino. Nimo marigererio ma mbura ĩrĩa yatindire ĩgĩitĩka muthi wa kiumia tauni-inĩ ya Nyeri, maĩ ma gĩko makiuna mĩtaro yamo gĩcagi-inĩ kĩa Witemere na gũtonya mĩciĩ-inĩ ya aikari. Muciĩ ũyũ wa Beatrice Muthoni ũrĩa warĩ wa mbere kũhutio ũtigĩtwo ũtarĩ wa kwĩrirĩrio, ndoro na gĩko kĩrĩa gĩkururagio nĩ maĩ ciothe igĩtũngana gwake nyũmba. Mwĩroreri, ĩno nĩ nyũmba ĩmwe ya toro muciĩ kwa Beatrice Muthoni thutha wa maĩ kũgera muciĩ gwake muthi wa kiumia ũtukũ, na Muthoni na famĩlĩ yake marakiuga kuma muthenya ũcio mationete toro. Karire karia turakoma riri ndoro turakinya ndoro nyingi gukira ino ogwo ni gukinya na ndoro iyo ginya rungu rwa riri na ginya riri makinye ndoro ikinyite nuthu ogwo twana ndiroyaga kana ngathi ngaigirira riri ngacokera karia kangi ngaigirira riri. Thina uyu kuringana na aikari urehetwo ni gutiganirio kwa mitaro ya maĩ ma gũte gĩko ni thirikari ya kaunti iyo. Amu gĩko kĩrĩa gĩteagwo mĩtaro-inĩ ĩno nĩ arĩa maikaraga na kũrutĩra wĩra rũgongo rwao gĩtikoretwo gĩkĩrutwo. Mĩtaro ĩno tũtũraga tũinaga kuma ohetamu ya uhuru ya mũico nginya ũmũthĩ tũtũraga tũinaga ũhoro wa mĩtaro ĩno tũtitwa iguo. Bogo MCA witũ rĩ kuma aikarĩire gĩtĩ rĩ tũtire twamuona. Takataka yothe rĩ tauni yothe ĩikũrũkaga na mĩtaro na family ĩrĩa ĩrahutio rĩu ndagĩka ũguo nĩ andũ ta 300 haha ũguo. Ndiro yakwa ĩraringirwo, ndiro ya igũrũ ĩraringwo ĩragwa ĩrĩ na TV ĩragwa thĩ. Rĩu TV ĩha gĩtĩ-inĩ ĩhana ndoro ona ndiĩ kana ĩkwagĩra. Wagagu wao wakĩrĩirio nĩ mĩrimũ ĩrĩa yambĩrĩirie kũhanda mĩri yayo gũkũ. Mĩtaro ĩngĩ ya gũte maĩ ma gĩko itũra-inĩ rĩu nayo no ĩtuĩkĩte thutha wa gũtiganĩrio mĩaka mĩingĩ, na ũndũ ũyũ no ũrathingithia ngoro ciao. Mĩrimũ nĩ tũkũrĩire maitho, mĩrimũ ya kũharwo, mĩrimũ ya malaria. Ona hĩndĩ gĩtwarĩ thibitarĩ hatumaini nĩ maraugire ndwari iria makorwo magĩthondeka rĩ nĩ cia malaria na kũharwo, na gĩtũmi-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ wa maĩ maya ma gĩko. No mwena-inĩ wayo thirikari ya Nyeri kũgera CC wa mĩgũnda Ndirango wa Gacunia ĩrauga thĩna ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ gũcererithio kwa mbeca kuma kũrĩ thirikari nene iria iratanyĩtwo gwaka werũ mĩtaro ya maĩ. Augĩte mwene kandarathi rĩu nĩ arĩkĩtie kũrĩhwo na wĩra ũcio nĩ ũkwambĩrĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gĩcagi-inĩ kĩa Witemere taũni-inĩ ya Nyeri, njĩta Kamau wa Mwangi.
gatho nyingi muno kama wa Mwangi na tukahoya he undu ugikika ni thirikari ya county. Urathie na mbere na kwamukira mohoro ma Inoro hwaine tuikirie coke kaida atari kunene. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikayuki kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute na gikeno gigutangathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no chere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 Hello, Pragia. Hello. Uraria na nyina wa Taburinyo na ndigukukithio ko kuria wanjirire Fahari Homes mena broti. Akona ate yako. Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri. Ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigwa uguo. Ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningire kanitha munene ta kiorio kou. Na nijoe no ona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora ne kirigana ria 60. Eni njitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na broti tigalite kumena wa Kivyoko. Tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Makis Nevers Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Hĩndĩ twari ũhoro wa teenage pregnancy twari atia. Twari ũhoro wa kuohanda kwa mwana kuma 13 years nginya 19 years. Contraceptives cia kuhuthirwo uguo ni cikoragwo na effects wahota kuhuthira riu na muthenya uria urenda kugia mwana wakora ndurahota kugia mwana. Tugeto tuturatigiririrwo thiini wa sex talk ino ri acio nio ene ciana ici ciraciarwo ni teenagers aya. Origini gatho nyingi muno ni guthii na mbere na guikarania na ithuĩ. Reka tuingire ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa ngwatanĩro itiganĩte cia arigitani nĩ ciũkĩrĩire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na ũtevevu ũrĩa maugĩte no ũgirĩrĩrio gũkũ makĩorota gũcerithĩrio kwa mĩcara ya mĩeri 3 na maabithaa a UHC kwaga kwandĩkwo wĩra thutha wa ciĩranĩro cia kũmandĩka ta aruti a wĩra a mweri, makiuga nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria mĩrũrũngano akorwo ndũgũkorwo ũkĩhingio thĩinĩ wa thikũ mũgwanja. Oho ngwatanĩro ici nĩ ciũkĩrĩire kambuni cia insurance nĩ kũrika mũtondo-inĩ wa ungumania ũrĩa ũrahotomia wĩra wao. Waithĩra Duati wa Mwangi no wĩna riboti makĩria.
Ngwatanĩro itiganĩte cia arigitani nĩ iheanĩte mũkana wa thikũ 7 gũcokereria mĩrũrũngano akorwo maabitha a UHC arĩa matuire mĩrũrũngano-inĩ nĩguo mandĩkwo ta aruti a wĩra a mweri matigũkorwo mandĩkĩtwo. Maabitha ya aurigitani maugĩte atĩ ona thengia wa mbunge kũhĩtũkia mũbango wa kũrekereria kĩgĩna gĩa kũmandĩka, kĩranĩro gĩkĩ gĩtirĩ kĩahingio. And so we are here to demand that now that we have the budgetary allocation that they used to say that they didn't have, our expectation is that by 1st of September, the UHC staff should have been confirmed and backdated to 1st of July because the budget was for the whole year. And if that does not happen, we are going to resume our weekly demonstrations until that happens. Iguru woguo, ndeto ya gũcerithĩrio mĩcara maugĩte nĩ icokereirie ihinda rĩrĩ kũrĩ na arigitani matarĩhĩtwo kwa ihinda rĩa mĩeri 3. We have experienced perennial salary delays in terms of healthcare workers, where healthcare workers have actually been affected. Right now we are having actually go-slows in the entire republic. And we are saying within 7 days, if we do not have that issue addressed, then we'll have everybody coming out of the street to be able to demonstrate against that. Makiria moguo ni mokirire kambuni imwe cia insurance ni kiria maugite ni kunyitanira na ceceni imwe cia urigitani ro hamwe na madagitari gutambia ungumania undu uria urakunderia mirutire yao ya wira na gutungatira muingi. The biggest impediment to universal healthcare in this country are private insurance companies that have decided to get themselves into cocoon and dictate to the patients which hospitals to visit. They dictate to patients which doctors to see. They dictate to patients which lab tests to have, and they dictate to patients which drugs to be issued. This has become rampant across the country. And the insurance company have boldened up, whereby they have a bigger interest in profit making than in giving the quality of healthcare to the patient. Ngĩribotera Inooro TV, niĩ njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Ministry ya githomo yugite riria mathomo ma kwimenya na kuonana kimwiri marathomithio cukuru-ini ni makoragwo magereirwo ni ataaramu na makahitukio kuria macokaga kugathikwo mathomo-ini ngurani kuringana na ukoro wa murutwo. Maya ni kuringana na Minister wa githomo Julius Migos akiaria ari mbere ya kamiti ya bunge ya githomo akiuga thirikari itacokagiria arutani aria maratuma ndogo na arutwo ikinya ria watho amu ni mugaru na mawatho ma urutani. Does the CS have the numbers of cases that happened 2024? And can the CS provide us with the numbers for this year? And I would want to hear from the CS, out of those cases, what actions have been taken towards the predators, the teachers? And Chair, with respect to issues relating to teachers going beyond what they are supposed to be doing and having relationships with students, that is against the policy of the ministry and of the government, and it's actually criminal. So investigations are done, and they get sacked and they face the law. Ikundi citare cia githirikari cia kuranira ihoto cia muingi ni ciumiritie na gutetia kwagararwo kwa ihoto cia aria maikirio ngono hindi ya mirurungano ya mbeu njithi ya Sabasaba kuria maugite ni makungirio wara na angi gwitio mahaki. Ikundi ici iria cinyitanire na family cia aria makoretwo maikitio moko-ini ma maabitha a borithi iciugite aria maikirio ngono hindi ya mirurungano ya Sabasaba matikoretwo makiheo kihoto kiao na angi maikarite njera kwa kahinda karaya. So, left side and another young person on my right side who will take over. We also have the civil society here. First priority for us as legal counsels and as the 50+1 is to secure their release first so that they're in the safety of their homes. And then from there, we intend to, at the end of the day, file a petition against the government of Kenya. In regard to the 1,500, I do think that the challenge we are facing is the pro bono legal services. The lawyers that you're seeing behind me,
No one is paying them a single cent. They're showing up every day, every court mention, to attend to these court matters. And that is why we have managed to map 500 matters. If perhaps we had more lawyers in different jurisdictions, we would be able to map in all matters.